Hey guys, very good morning, good evening, good afternoon. Hello Karnataka BBA student, first semester across Karnataka. Swagata, welcome back to the channel Bacho. Yes, Rio Academy we are going to take you live sessions, recorded classes for BBA first semester. Are you ready Bacho? So yes Bacho, this session is going to be very important for first semester. In the same way, we have a third semester and fifth semester, not a problem. But interesting part in Gotta, we are teaching all the universities in Karnataka because ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದನಾಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದು ಆಲ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಯಿತು RCBB ಆಯಿತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರೈಟ್ VSKUB ರೈಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬಚ್ಚು ತುಮಕೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ ಆಲ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಕಾಮ್ ಅಲ್ಲ BBA ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತೇನು ಗೊತ್ತಾ I was getting everyday messages from students saying that, sir, why you are not taking BBA classes? Even I thought, why I'm not taking? Because we have a 15 plus year experience in teaching to the accountancy, for management student, for financial student. Why can't? So that is why, guys, 2024 is amazing for you and for Rio classes. And don't wait, just go and like, subscribe, share with all your friends, right? But let's start what we have for you. BBA first semester, what and all we are going to discuss. Let's start now. Today, fundamentals of business accounting. Some says fundamentals of accounting for BBA first semester. All the university in Karnataka, whether Mysore, Bangalore, Karnataka University, Dharwad University, right? ಮತ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಯಿತು VSKB RCB ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಲ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸೇಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಟೀಚ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಏನದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ everyone knows that, right? So ಈಗ this concept bacho I'll cover in very professional manner because I'm the one who can teach this subject very thoroughly because plus 15 plus like more than a decade year experience we have teaching to the financial accounting. We are teaching to the CA, CS, CMA, PUC level and BCom level as well. So this is a very important concept. Yes, first chapter is completely theoretical day. So this time what I'm planning to go is that I want to go with the overview for exam oriented questions. Right? So, you'll notice introduction to financial accounting. Second, accounting process we have. So, accounting process, we have double entry system, process of accounting, kinds of accounts, rules, transaction analysis, journal, ledger, balance accounting, trail balance, and problems to that. But your first chapter has completely theoretical concept, but second chapter has some calculation part. Especially if you're from arts, if you're from science, you may find difficulty here, but even for commerce student also, no worry guys, when we are here, no worry, we will take care of the subject very professionally, detail ಆಗಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿಂತೆ ಬಿಡ್ರಿ ಕಲಿಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ರೈಟ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಮಾಡಲ್ 3 ದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ ಇದೆ ಈಗ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಸೊ ಗೈಸ್ ಐಲ್ ಟೀಚ್ ದಟ್ ಐಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಫಾರ್ ಯು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ ಯು ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ बच्चों टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स प्रिपरेशन ऑफ परचेज बुक्स सेल्स बुक परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न बुक बिल्स रिसीवेबल बुक बिल्स पेएबल बुक very important types of the cash book we have simple cash book double column cash book 3 column cash book right petty cash book will solve that not a problem bachcho problems of 3 column cash books petty cash book bank reconciliation very important BRS you are going to get this for 10 marks for sure. So guys, this is the third chapter we have and I'm sure that each chapter pakka madistane and you'll get around say 40 marks. And the last very important chapter we have is that but we have after this we have one more chapter that is final accounts, right? After that we have accounting. Final accounts alli inide andre final accounts alli we have profit and loss appropriation account, right? Profit and loss, trading profit and loss, all right? And balance sheet we have of sole proprietor.
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಇನ್ ಕನ್ನಡ ವಿತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, so that you will be more confident here. All right, bachcho. So chapter number 4 aadide. Chapter number 5 is accounting software. Accounting software, yes bachcho, tally ಬಗ್ಗೆ completely tally the features ಆಯ್ತು, advantages ಆಯ್ತು, creating a company, basic currency, ಇದೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ. ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಬೇಡಿ, because here also you are going to get tons of marks for this. So guys, this 5 chapter I'm going to take you for BCom 5th semester, BCom first semester, BBA first semester, sorry for that, BBA first semester. Daily classes ಇರ್ತವೆ. Telegram group and WhatsApp group join ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಪ್ಲಸ್ ಬಚ್ಚೋ, if you are new to the channel, please like ಮಾಡ್ರಿ, share ಮಾಡ್ರಿ and subscribe ಮಾಡ್ರಿ. Thank you guys. Let's start cracking your BBA first semester. Similar way, we have BBA third sem, right? BBA third sem, BBA fifth sem also we have different classes. Not a problem. We are going to engage. So we'll create separate group for BBA first semester. Join us. All right. Thank you.